ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੀਜ਼ਾ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੌਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਔਰ ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋ ਫਾਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਟ ਇਹ ਹਜੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਵ ਮਾਈਲਸ ਟੂ ਗੋ ਬਿਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਜੇ ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਥ ਡੋਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਫਿਫਥ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਕੈਂਟ ਸੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲੀਜ਼ਾ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਪੌਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਲੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Thank you so much for having us today. Thank you. Paul, we welcome you also. Yeah, we're very happy to be on Parvasi TV. Thank you. Thank you so much. Lisa, we will begin with you first of all. Tell us, ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਰਾਊਂਡ 19,000 ਡੋਜ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। Yeah, absolutely. So ਜਿਹੜੀ booster shots and ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ eligibility ਆ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ and first and second dose as well. In and all, we have an overwhelming demand. Demand ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ at our clinics ahead of ਜਿਹੜਾ Omicron variant ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ community 'ਚ. So yes, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ from the region of Peel with the cooperation of the province to increase capacity. As ਵੇਲੇ it's a challenging time. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ booster shots ਨਹੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਰਹੇ and with the international center this is going to be a good step forward to increase capacity. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ availability ਮਿਲੀ ਜਾਂ February ਤੱਕ ਮਿਲੀ availability keep checking our website. ਸਾਡੀ capacity ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ clinics ਵੀ ਹੋਣਗੇ in the region of Peel with other community type of clinics. We are trying to meet the big demand of 18 plus to get boosters and vaccines in arm. So good step forward. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ vaccine ਲਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ at any clinic first or second dose ਬਿਨਾਂ appointment ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ booster shots and ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ appointment ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. So continue to check our website peelregion.ca/COVID-19 vaccine. ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਕ-ਇਨ ਸਪੌਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ very limited walk-ins ਹੋਣਗੇ. The walk-ins go very quick. So ਜ਼ਰੂਰ I know we press release ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ walk-ins allow ਕਰੋਗੇ but your best bet is to book an appointment to make sure that you're given a spot. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲਈ check every day, right? We appreciate your patience. Check every single day for appointments and ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ capacity ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ appointment ਮਿਲੂਗੀ. So keep checking back but yes, limited walk-ins, best to make an appointment. ਪੌਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਵੀ ਪੀਲ 'ਚ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। We are at a very safe spot now. Yeah, no, I think, Peel was the epicenter, especially Brampton, Mississauga, back during wave 1 and wave 2. And we weren't just known in Canada, we were known worldwide. And, this is because Peel is the center of a lot of the manufacturing, the industry and the economy in Canada. A lot of people were essential workers, so they had to go to work. And we did have high case counts. But it's, with everybody's efforts of doing the public health measures, getting themselves vaccinated as quickly as possible. And as you said, we're over 90% people who are 12 plus with their first dose, and we're getting very close to second dose coverage as well too.
but we still need to remain diligent. Omicron is here. We're seeing people being a little hesitant getting their children to vaccinate. We're only at about 30% who have received their first dose. So we're encouraging everybody who has kids 5 to 11 to get your kids vaccinated. They've been the ones that have suffered the most. They had to be at home, they haven't had that time to do school, haven't been able to spend time with their friends or their family, go and see the dadima, dadu, nani and nana and all that too over the last couple of years. So, why are we waiting for our children? This is an opportunity to get them protected, because what we're seeing is with Omicron, a lot of the cases are occurring in people, the younger age groups, but also too who haven't been vaccinated as well too. So Peel has made tremendous strides. We need to ensure that we continue this with our booster efforts and also too for our pediatric doses for children 5 to 11. So I just want to thank everybody in the region of Peel for helping out. Okay, wonderful. But the सरकार ने 2018 साल एज लिमिट लोअर की है और ये भी किया कि जिन्हें 3 महीने पहला अगर वैक्सीन लगवाया 84 डेज पहला ही इज ड्यू फॉर बूस्टर शॉट एकदम डिमांड बढ़ गई है बट पीपल आर स्ट्रगलिंग टू बुक देयर अपॉइंटमेंट्स यू कैन हेल्प देम Yeah, no, I think there's many options, and I think there's been a big demand. So I think what people don't understand is when we were at the height back in last May, earlier this year, it took us about 5 months to do about 600,000 doses, and that's with the hospitals. So now, as of Monday, earlier this week, 1 million people in region of Peel became eligible for their booster shots, along with people first and second doses and the kids as well too. So we know that there's a big demand. This is why our clinics, we're starting to increase our capacity as well too. The International Center is a great opportunity, but you will see many more appointments coming in the coming weeks. Our pharmacy partners have done a great job, our doctor's offices as well too, and we're ramping up. So we're asking people to be patient, be kind. I know everybody's rushing to go get their vaccines quickly, but we're asking people to maybe make way for people who are 50 plus first, who are more susceptible with the Omicron variant right now. But there will be lots of opportunity. Go on the provincial booking website and you'll see that there's opportunities. I think with International Center, there'll be a lot more opportunities for people, but also to try your pharmacy as well too. My mom got hers at the pharmacy last week and it was very quick and easy. So there's lots of opportunities. So please be patient. Be kind and be respectful when you come to our clinics. If you do have to wait, they're all long lineups. Everybody's excited, but everybody who does come and does have an appointment, and if we say you're going to be walking, you will be seen. But if you can't, please try another day. Okay. Lisa, last time ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ till dark and dawn till dark ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ 9700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ और lots of people could get vaccinated. 2-3 ਹੋਰ campaign ਇਹਦੇ ਚੱਲੀਆਂ that helped a lot. और अपने क्योंकि community ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜੀ odd jobs ਕਰਦੇ ਆ, so can we expect something like that in future too during this Omicron also? Gee, so that's a really good point. Jimme Paul ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ region of Peel, it's unique, right? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ easily ਕਹਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਰੋ, but we can't. ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 2-3 ਦਿਨ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ we are going to pull out all the stops ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ excuse ਨਾ ਮਿਲਣ ਵੀ because of working hours we can't get vaccinated. So definitely, Paul at the planning table at the chੀਜ਼ਾਂ he will bring forward because I think ਇੱਕ need ਆ ਸਾਡੇ community ਲਈ, especially ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਸਾਡੀ community ਲਈ ਜੋ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ. So stay tuned. ਪਰ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ pop-up clinics, community clinics, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, and then the ਜਿਹੜੇ pop-up clinics ਹੋਣਗੇ, and we have already started planning boosters at gurdwaras. We know ਵੀ ਕੁਝ comfort level ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ booster ਲਵਾਉਣ. So stay tuned. We are going to be working very hard over the holidays. ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ planning ਕਰਾਂਗੇ. And Simran, I can't hear her. Simran, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੀਸਾ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ. That's fine, as long as ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. Wonderful, ਠੀਕ ਹੈ. Okay, thank you, Lisa. Thank you. Okay, yeah, it's okay. Yeah. Paul, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਰੈਡ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਐਵਰ ਆਏ ਹੈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਦ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਐਡਵਾਈਸ? Yeah, I think the advice is, I mean, people are saying it's, you know, all these things, that it's not contagious, you're not going to get that sick from it. What I would caution people, this is very early. Omicron was only detected about a month and a half ago in South Africa. This is very early stages. So it is too early to draw conclusions. The one thing we do know, it is very highly transmissible. The other thing is, we are in the winter months right now. This is where we're going indoors, we're congregating with our families, you know, and people are feeling a little bit safe, and we're not following the public health measures as closely as we should. So this is probably the most, I would say, the interesting time with Omicron, and also too with what is happening with the holiday season. This is the perfect recipe for the case counts to go up. We have seen, as you mentioned, Rajinder, that it has gone up. This is the highest case count for Ontario so far, and we expect that it's going to continue to go up as well too. So I would say that people need to be very cautious. Stay home if you're sick, even if you're double vaccinated. We're seeing that cases are happening with Omicron as well too. Also to make sure that you wear your mask, you continue to wash your hands, and you keep your 6 feet away from people as well too. In holiday gatherings, please try to limit them as much as you can. You know, right now it is 10 people that we're asking that gather indoors, 25 outdoors as well too. We need to be cautious. We've done great things here in Peel. We fought, you know, the Delta variant, the Alpha variant, but also too now we have the Omicron variant as well too. And we know from the past that this will spread very rapidly, and cases are going up. Hospitalizations are going up as well too. And what we're seeing that people in the younger age groups are getting more affected with this as well too. So what I would tell people is we need to remain cautious. We need to remain diligent. Do what we did back in, you know, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and continue to be cautious and follow public health measures. Okay, Paul, last question before you go. Last time लोगों ने एस्ट्राजेनेका भी लगवाया सी, बड़ा confusion रहा, कदी क्या एस्ट्राजेनेका लगवाओ, कदी क्या कि नहीं लगवाओ. फाइनली वो एस्ट्राजेनेका ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਿਹਨਾਂ ਹੁਣ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਵਾਇਆ ਐਮਆਰਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੇ? Yeah, no, I think, you know, I think in Canada we're very lucky. We've been able to procure a lot of different types of vaccines, and Health Canada and NACI have approved it. And, you know, with the AstraZeneca, you know, with the abundance of caution, they decided that that would be a vaccine that would not be a part of the mainstream choices for people. My mom got AstraZeneca. She was completely fine with it as well too, back for dose 1. So, you know, please don't think because you got AstraZeneca, but with the mRNA vaccines and the plentiful vaccines that we have, those are the ones that are being offered in our clinics right now. And we know that Pfizer is recommended for children under 18. So that's what's reserved. And, you know, when we come to clinics as well too, what we tell people is take whatever vaccine is available for you, either Pfizer or Moderna, and whatever is the first vaccine that you get, that's the best vaccine for you as well too. And I know people want to mix, don't want to mix, they want to match. But I think, you know, if you got an appointment, appointments are very hard to come by, and don't walk away if there's only Pfizer or there's only Moderna. Get whatever mRNA vaccine you can. That will actually protect you from Omicron and any other variants of COVID. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਐਂਡ ਲੀਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ? ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਕਲਚਰਲੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ. ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਸਰਜ ਵੀ ਆਈ. ਪਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਮਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. Or what is your message at the end? Yeah, that's a great point. So I think koi nahi si chaunda ve again for another year that we would have to stay apart. But I think Jimmy Paul keh rahe si even numbers jehde kafi vad gaye ne, and asi apni safety kithe rakh sakde ha? We can control what we can. As vele the guidance says no more than 10 people, and I think that's a good step learning from the past. It is a highly contagious variant. Yeah, even as a vaccinated person, vaccine de naal thanu virus ho sakda hai. So what can you control? You can control your gatherings.
over the holiday season, definitely साडी recommendation या जिथे virtual celebration कर सकते हैं, you know, do those and keep your circle small. But yes, I think you're right, Mr. Sani. साडे विआह शादियां गुरुद्वारे दे functions काफी ने, and I think it's okay to say no. At this point, I know even in my own household, साडे अपने परिवार च मैं भी, you know, I told my family no. It's something that we can do to control, to keep safe, as hard as it is. So, you know, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ, it's really important to keep your mask on. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ, mask ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ. Even ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ. Keep your mask on. It's the best thing for you to protect yourself and protect others. And the most important thing, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ interaction ਹੋਇਆ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ symptoms ਨੇ, please stay home. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹੋ, and ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿਣ. It's important that we recognize the symptoms and we don't ignore that this virus can spread easily over the holidays, so stay home. ਦੂਜੀ ਗੱਲ I think it's really important is ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ community ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ disabilities ਨੇ, we have a program ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ booster and vaccine ਲਵਾਉਣ. We are making sure that no one is left behind. ਇਹ ਜਿਹੜਾ homebound program ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ if you are approved for homebound based on ਤੁਹਾਡੇ need, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ. You can get your loved ones protected who can't leave the house. ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 905-791-6998. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ questions ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ disabilities ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ. We will have our paramedics come to your home and vaccinate. We are pulling all the stops. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ, you know, it's a busy time, it's an exciting time to get vaccinated, but I guess ਜਿਵੇਂ Paul ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ be patient and be kind. ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ. We will make sure as capacity opens up that we get boosters in arms. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ you are a young person and ਤੁਹਾਨੂੰ booster ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, please give it to somebody, give your spot to somebody that could use the booster at 50 plus, right? ਉਹਨਾਂ ਦੀ immunity ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ. So let's give our booster doses to who don't need them at this time to somebody that's 50 plus. So ਜੇ wait ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, wait ਕਰੋ. Again, control what you can, get your booster dose. ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ vaccine, any clinic ਚ walk-in ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ. Booster shots and ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ vaccine appointment ਦੇ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ. You can go to our website, peelregion.ca/COVID-19 vaccine. ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ appointment ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ. 1-833-943-3900, 1-833-943-3900. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਔਰ ਲਗਵਾਓ. Paul, I know it's very easy for us to say ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, particularly ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ excited ਹੁੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, they eagerly wait for this time. ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ. ਪਰ ਸਟਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? Yeah, no, I would say, you know, we've had a rough 2 years. 2020, 2021 have gone by very quickly. And you said, yeah, everybody is excited about the holiday season. Everybody wants to see their friends. I would say, you know, we have technology. We've been able to do things differently. Imagine 20, 30 years ago, if we had this pandemic, there'd be no way to communicate with people unless calling them on the phone. So I think, you know, let's use what at our hands right now. We have a lot of ability to virtual celebrations. Please be patient. You know, the pandemic is not over. We've had a rough 2 years, and let's try to get out of this as quickly as possible. And hopefully the Omicron is the last push in getting everybody vaccinated. So please try to remain safe. Enjoy time with your family, and please try to get some rest over the holiday season. Okay. Lisa, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. Hundreds and thousands of people ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ.
कई बार बड़ा मन अच्छा लगता है कि असीं इस कंट्री च हाँ जिथे इन्ना क्लीन एनवायरनमेंट है, डिसिप्लिनड है, सब नूं बराबर ट्रीट किया जाता है। तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, योर टीम, really I want to salute you guys, the wonderful thing you are doing for all of our community. Thank you, Mr. Sani. I think we've really come together as a region to make sure that koi, the vaccine lagan. I think even, using Parvasi to put out messaging is really important and effective. Sanu pata ve sade jehdi community Twitter te nahi baithi, so it's important that with Parvasi we put out this messaging. And duji gale, I think our staff are amazing. Sade jehde clinic the staff, they're tired. Onale both, ye jehde 2 saal ya both, it's been hard for them. So jado tusi sade clinic ch aune a, please, again, line na lagi, there are lines. So dress accordingly, prepare, and be kind. Tell them thank you, because we are very fortunate. Asi both fortunate ya as mulk aayo jald to jald asi vaccines lavaya, and jald to jald asi booster bhi lavavange. But we need your help right now. We need you to cooperate. We need you to be kind and patient. Bachyan vaste jehde clinics, I know as a parent myself, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, and ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, I was scared, but it was amazing. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ staff ਆ ਜੋ compassionately and ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ friendly environment ਬਣਾ ਕੇ, they can get our kids protected, and it's amazing to see that. So yes, our staff are trained, and don't hesitate. Come talk to our staff. Come be kind to them. Visit one of our clinics. And and hats off to them. Hats off to everybody. Thank you so much. और ये बड़ा unprecedented time है इस वेले, challenging time है human mankind ਲਈ। ਅਸੀਂ कदी अपनी होश ਦੇ ਵਿੱਚ कदी ऐसा ਦਾ कोई इस तरह ਦਾ कुछ देखा नहीं है। We don't know how to deal with that. Every day we are learning new things, how to deal with, how to fight with this pandemic. लेकिन together all of us can fight it out. पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ patience ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, मिल के काम करना पेगा। तो हैल्थ वाले अपना काम कर रहे हैं, साड़ी जिम्मेवारी इन्नी है कि असी सिर्फ और सिर्फ जाइए, लेट्स गो आउट एंड गेट वैक्सीनेटेड। तो पॉल तुहानू शुभकामनावां छुट्टियां दियां, हैप्पी हॉलीडेज एंड हैप्पी न्यू ईयर। लीसा तुहानू भी हैप्पी हॉलीडेज एंड लेट्स टॉक इन द न्यू ईयर अगेन। Yes, thank you very much. Happy holidays and happy new year. Thank you. Okay, thank you so Lisa, much. thank you. Happy holidays. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.